people of God, us church people, we should not be concerned about the number of people in church, but about how many members are saved. With our physical eyes, we cannot differentiate between a genuine servant and a fake servant, or a genuine Christian and a fake Christian, unless the identity is checked or cross-checked by the Holy Spirit. Here is our brother pretending to be a Christian, but is Satan in disguise. Here we can see him praying, but who is he praying to? Can darkness commune with light? No, not at all. Where there is no Spirit of God, he will surely hide and commit evil. Just as the Bible says that Satan will appear as an angel of light. Let us see how darkness was exposed by the light of God. Peuple de Dieu, en tant que gens de l'Église, nous ne devons pas être inquiets par rapport au nombre de personnes à l'Église, mais plutôt par rapport au nombre de personnes qui sont sauvées. Avec nos yeux physiques, nous ne pouvons pas différencier un vrai serviteur de Dieu d'un faux, ou un vrai chrétien d'un faux, sauf si son identité est prouvée par le Saint-Esprit. Ici est notre frère, prétendant être un chrétien, alors que c'est Satan sous son déguisement. Nous pouvons le voir prier. Mais à qui prie-t-il? Est-ce que les ténèbres peuvent communier avec la lumière? Non, pas du tout. Où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il va certainement se cacher et commettre le mal. Juste comme la Bible dit que Satan va aussi se présenter comme un ange de lumière. Voyons comment les ténèbres ont été exposées par la lumière de Dieu. As the man of God intensified the mass prayer, he became restless and shivering due to the fire of the Holy Ghost, and immediately his spectacles were removed, and he was taken to the altar for deliverance. Comme les hommes de Dieu intensifient la prière de masse, il est devenu inconfortable et tremblant à cause du feu du Saint-Esprit, et immédiatement, ses lunettes ont été enlevées, et il a été emmené à l'autel pour la délivrance. From above, yes, I know, I believe there is power from above. In the name of Jesus Christ. On your knees. À genoux. By the count of 3. À 3. You cannot resist the anointing of Tu ne God. peux pas résister l'onction de Dieu. You agent of Lucifer. Toi, agent de Lucifer. 1, 2, 3. Mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fire all over your Fais body. sur tout ton corps. All over your body. Sur tout ton corps. On your feet. Mets-toi debout. Who are you? Qui es-tu? Gloire à Siga. My name is Gloire à Siga. Holy Spirit divine. No one comes in your presence and go back the same. Personne ne vient dans ta présence et rentre le même. La juke kaya kunda. Lega shuge garada buskala da handu skukega handu. Rahandu zika gahada gabuska hada kusha. Shamina hanga kozuga haga dasu yehendaba. La hude hega bahangugwa. Mariusu dahanda. Lega buna hakatanda shukala bakata. Igaruga da handa na bosondo bahada kashia. Rosoto bo katarada kashira. La basundele boskala bahanda. Mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. And what is that mark on your hand? Et quelle est cette marque sur ta main?
What's the meaning of that mark on your hand? Quelle est la signification de cette marque? It's just a tattoo. Huh? It's just a tattoo. C'est juste un tatouage. Show me the hand. Montrez la main. The man of God ministers the anointing water, the blood of Jesus, on his hands and on the tattoos. He rubs the anointing water all over his arms and over the tattoos in a bid to deceive the man of God and the congregation. But as the Bible says, we overcome Satan by the blood of the Lamb and the words of our testimony. L'homme de Dieu a administré la nouvelle eau d'onction, le sang de Jésus, sur ses mains et sur ses tatouages. Il a essuyé l'eau d'onction sur ses bras en vue de tromper l'homme de Dieu et la congrégation. Mais comme la Bible dit, que nous triomphons de Satan par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Watch what God will do. I leave it for God. Let us see the result of the blood of Jesus and the words of the man of God. Regardons les résultats du sang de Jésus et de la parole de l'homme de Dieu. Masudele bahandul bahaga bashanda. Lagadune gada bayanda basuna gabahanda. Rahuda gadus kala bashandere boskadaba. Everybody testify. Hey, you are Jehovah. Muskalabasande. God's anointed servant, under the influence of the Holy Spirit, begins praise. Remember, praise is one of the powerful weapons to defeat Satan. Just as the Bible says in 2 Chronicles 20 verse 22, that King Jehoshaphat and his army defeated their enemies through praise. You can see how our brother could not resist the power of praise and attempted to run out of church. Le serviteur oint de Dieu a été conduit par le Saint-Esprit pour commencer la louange. Rappelez-vous que la louange est l'une des armes puissantes pour vaincre Satan, comme la Bible le dit dans 2 Chroniques 20-22, que le roi Josaphat et son armée ont vaincu leurs ennemis au travers de la louange. Vous pouvez voir comment notre frère, ne pouvant pas résister la puissance de la louange, a essayé de s'échapper de l'église. That's for Jesus. You are good, Jehovah. You are good. Hallelujah. Everybody says that. You are so good. You are good, Jehovah. You are so good. Everybody says that you are good. You are good, Jehovah. You are good. Even Timon say you are good. Everybody testify Timon you testify are good. In my family, I testify that you are good. In the Holy Mountain, we testify that you are good. You are good, Jehovah. You are, hallelujah. You are so
good, Jehovah, you are good. Everybody says that you are good. You are good, Jehovah, you are good. Everybody says that you are good. Everybody says that you are good, Baba. Everybody. The man of God continues to minister the anointing water, the blood of Jesus. Immediately, he stands on his feet and moves back into the church. L'homme de Dieu continue d'administrer l'eau d'onction, le sang de Jésus, et immédiatement, il se relève et revient dans l'église. You are so good, Jehovah, you are good. Everybody says that you are good. You are good, Jehovah. Hallelujah. Everybody testify. You are so good, Jehovah, you are good. Hey. Every Jehovah, you are so good. You are good, Jehovah, you are hallelujah. Everybody says that. You are so good, Jehovah. You are so good. Everybody says that you are good. The anointing is upon him. You are good, The hand of God is Jehovah. upon him. Hallelujah. You confess. As praise continues, demonic strongholds begin to fall. Comme la louange continue, les forteresses démoniaques commencent à tomber. Everybody testify you are good. Demons confessing, Papa, you are good. Everybody testify that you are good. You are so good, Jehovah. Fire on your body. Everybody testify of your goodness. Everybody testify of your goodness. Everybody testify of your goodness. You are good, Jehovah. You are hallelujah. Confess who are you? Everybody say that. You are You are so good. You are good, Jehovah. You are good. Everybody says that you are good. You are good, Jehovah. Hallelujah. Everybody says by that. fire. You are so good, Jehovah. You are good. Everybody says that you are good. You are good, Jehovah. You are good. Everybody testifies you are good. Hey. You are good, Jehovah. You are good. I hear you say who Everybody you are. says that You are good. You are good, Jehovah. You are good. You confess. You confess. You are good. Ah. You are good, Jehovah. You are good. You are good, Jehovah. You are hallelujah. You are so good. You are good, Jehovah. You are good. As the Bible says, at the mention of the name of Jesus, every knee must bow and every tongue confess that Jesus is Lord. You see our brother go down on his knees and confession begins. Comme la Bible le déclare, qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Vous pouvez voir notre frère s'agenouiller et commencer à confesser. He will sing, but not for your God. Say what? He will sing, but not for your God. You will sing not for my God. I'm holding him not to sing for my God. He will not sing for your God. Who is holding him? Not to sing for my God. He will sing, but God. You will sing for who? Huh? Who are you? Qui es-tu? I'm no one. Huh? I'm no one. Je ne suis personne. You will speak. Thunder. How long have you been in his life? Ça fait combien de temps que tu es dans sa vie? Since his grandmother dead. Depuis Hein? qu'il est né, Depuis que sa grand-mère est décédée, je suis en lui. since his grandmother died, Parce que I'm in c'est him. elle qui protégeait tous avec ses prières. C'est elle qui faisait It's the one that was protecting the family with her prayer. Mais il va chanter, mais pas pour votre Dieu. He will sing, but not for your God. This is a temple of the Holy Ghost.
Who killed the grandmother? Qui a tué la grand-mère? C'est pas moi, c'est pas moi. I'm not the Who one. was the one? You know. C'est qui? Tu connais. All over body fire. Sur tout ton corps, feu. Who killed the grandmother? C'est dans sa propre famille à elle. In his own family. C'est pas moi. Look at I'm not the me. one. What have you done in his life? Qu'as-tu fait dans sa vie? So many things. Beaucoup de choses. Number one. Premièrement, I've made him to. Speak aloud and don't parle you fort. I can destroy you. Je peux te détruire. Number one. La première chose, c'est quoi? Il a changé. He has changed. How? Comment? Avant, il était gentil. Il aimait... He was a nice man before. He was loving everybody. Non, les gens ne l'aiment plus comme avant. Now people don't C'est love me mieux. more like before. And it's better like that. Les gens le voient comme un monstre, comme un mauvais. C'est ça qui People est are bien. seeing him like a bad person. Ouais, That's the parce devil. People of God, this is a servant of God. Voici un serviteur de Prophet Dieu, of God. un prophète de Dieu, That Satan, the devil, have held que le diable captive for long. a tenu captif pendant longtemps. Look at me. Number two of what you have done in his La deuxième life. chose que tu as fait dans sa vie, Les problèmes. problème. Problème avec sa mère, avec Problème tout with le monde. the mother and everybody. Le sexe aussi. Even Trop. I disown him through sex. Ouais, c'est mieux. ça. How? In which way? Comment? Il est devenu. Chien. Speak out. Parle fort. You are not here under your power. You are Tu n'es pas ici sous ta under puissance. arrest. Tu es en arrestation. How are you arrested? Have you destroyed him through sex? Comment est-ce que tu l'as détruit au travers du sexe? Il aime toutes les femmes. He love any woman. Many women. Toutes. All the Sauf women. certaines, ouais. Mais There are some that he don't j'ai fait love. en sorte qu'il. Alcool, sexe, drogue. I make him to love women and alcohol. Number three. Il est devenu esclave de l'argent. And he be a slave of money. Avant, il ne pensait même pas à ça, mais maintenant, il pense qu'à ça. Before he was not thinking about money, but now he's Il faut thinking about juste money que every tout time. tourne autour de l'argent dans sa tête. Il faut All his juste talk. qu'il pense à l'argent. It's about money, Il oublie money, le money. reste. He Juste forgot penser à everything. comment devenir plus riche, plus riche. He's just thinking how to be Et là, more c'est rich. mieux. C'est ça. Yes. C'est ça la base. C'est For ça. him, money is the base of everything. Satan want to cause him to be homosexual. Le diable veut le pousser à être homosexuel. What have you done about that one? Qu'as-tu fait d'autre dans sa vie? Ah, la haine. Son Hatred. cœur est rempli de haine. His heart is Lui, full of avant, hatred. tout le monde l'appelait gloire, l'amour, parce qu'il s'appelle gloire, mais la His haine, name is Glory. la Everybody was colère, telling tout him. le temps, il doit être en colère. But Comme ça, now, il y aura every plus time he jamais have to d'amour. be Plus il y a de haine, Anger. plus il y a de colère. more moins il y a anger, is d'amour. more hatred is. Number four. La What you have quatrième chose que destroyed tu as fait in dans his sa vie, life. que tu as détruit dans sa vie. Ah, fuck. Number four. La quatrième chose, c'est quoi? Il veut juste partir. Il sait jamais où il est à l'aise. Tout le temps, il veut bouger, il veut partir. He's not feeling comfortable anywhere. You just want to move, Partir, move everywhere. partir. When he was coming here, were you not aware, you demon? Quand il venait, si tu n'étais pas au courant, démon, Il est venu avec quelqu'un, mais c'est son oncle, je crois. Et lui, j'ai fait en sorte qu'il veut rester dehors. Mais il y a des gens qui sont venus l'appeler et après il est entré. he came with somebody. Now I caused him to remain outside, but people came and called him. I can confirm it, man of God, because when they came, he came with that man that is sick. Where is the man? Come, sir. So they should enter church. He refused. The man told him that, okay, you want, I will enter. The man enter. He stayed outside. After, the man of God went there and called him to enter. He was insisting to remain outside. Why were you refusing to enter? Pourquoi est-ce que tu ne voulais pas qu'il entre?
il y a quelque chose, il y a un projet dans sa vie qu'il ne faut pas que ça se réalise. Parce que s'il chante pour votre Dieu, là, ça sera pas bien. There's Je a veux project. qu'il s'éloigne de lui. Parce Ah. que plus il est loin de lui, plus il se rapproche de l'autre côté. I want it to be far of your God, because there is the project that if you succeed in that project to sing for your God, now it will not be good for us. So I want it so far it will be far from your God, closer it will be to our side. Why don't you love our God? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas notre Dieu? Non, père, on peut pas dire qu'on n'aime pas Dieu. Tout le monde l'aime, mais This is the person that told me that I am not possessed. C'est la personne qui m'a dit que je ne suis pas possédé. If he, before a man of God that is not spiritual, Si c'est un homme de Dieu qui n'est pas you would spirituel, think that he does not. He is a fool. on va croire qu'il est fou. I know what I am seeing, Je sais ce que je vois and I know who he et je is. sais qui il est. So you thought that man of God is lying. Certains d'entre vous diraient que l'homme de Say Dieu the ment. God I serve, Et que le Dieu God que of je this sers, ministry le will Dieu de make ce you ministère, know that he is God. va vous amener à savoir qu'il est Dieu. Who have put all this mark on his body? Qui a mis tout cet tatouage sur son corps? And what is the meaning of all the Et marks? quel est le sens de toutes ces marques? déjà, lui, depuis qu'il est petit, je sais pas, mais il aime trop la musique. Il aime trop la musique. Donc, je lui ai donné un nom. Kala. Ça, You have camera. ça c'est pour lui rappeler que la musique doit toujours être avec lui et qu'il doit mettre la musique avant toute chose. Show it. Send back the hand there. Dans la main. He said what? What is the meaning of this one? La He musique said that est devant since toi. he's young, he loved music. So I gave him a name and I gave him this mark so that he will remember that music will always be the first in his life. Show me this other mark. And what is the meaning of this other mark? Les tatouages, c'est partout. Okay, all his body is tattoo. Oh, non, Hey, non. be quiet. You have no word to say here until I command you to speak. Rien à dire jusqu'à ce que je parle. Now that you have been arrested, Tu as été arrêté. what will you go back and say in your kingdom? Que vas-tu aller dire dans ton royaume? Je sais pas où d'abord je reste. I will not go somewhere. I will Il stay. doit chanter, ça, il doit pas. Non, He must sing. et je vais l'amener loin. Il doit chanter, il doit faire beaucoup de choses dont je pars pas. I will not go because I J'ai have to beaucoup sing. de projets avec lui. I will take him far. I have many projects with him. Je pars pas. I will not go. Do you know where you are? Est-ce que tu sais là où tu es? Do you know where you are? Sir, what can you say concerning your brother? Que pouvez-vous dire par rapport à votre frère? First of all, he's not my brother, he's my nephew. It's your nephew. Yes. C'est mon neveu. And I may say we are a family of musicians. Nous sommes une famille de musiciens. But we are playing music for God because we grew up in church. Nous avons grandi à l'église et nous jouons la musique pour Dieu. But after the death of my mother, he completely changed. He decided to do Worldly music. yes and smoke, Après la mort de ma maman, il a décidé de changer. Il a décidé de faire la musique du monde. drugs, La drogue those kind of things. et ce genre de choses. Are you surprised of hearing what he is confessing? Vous êtes surpris de sa confession? Not at all. Pas du If tout. I may say, he is there with me. I'm not living in Douala, but he because I am hospitalized there, so he was there to stay with me. So I'm not at all Je ne suis pas surprised. surpris. J'étais hospitalisé à la clinique derrière. Il est là pour prendre soin de So moi. you Vraiment. knew that something is inside him the way he was behaving. Tu savais qu'il y avait quelque chose dans lui par rapport à son grew comportement. up together in Yaoundé, but after I had my A level, when I've gone to university, he has made his own life. So I just discovered all those. Nous avons grandi ensemble, mais après que j'ai eu mon examen, il a changé et j'ai juste découvert ce comportement en lui maintenant. Look at me, sir. Regardez-moi.
It is time for you to go. C'est le moment and plutôt de let partir this soul et de laisser cette âme to sing for Christ Jesus. chanter pour Jésus-Christ. You demon, Toi, démon, where is your kingdom? où est ton royaume? Fire! Feu, Where is your kingdom? où est ton royaume? I don't have a kingdom. What is your name? Quel est ton nom? I don't have name. De nom. Mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. A demon that does not have a name or a kingdom is a dull demon. Un démon qui n'a pas de nom ni de royaume. I don't have time to waste with you. Jesus wants to know. Jésus veut savoir. My kingdom is in him, and I will take him, and I will bring him where I want him to be. Mon royaume est en lui et je ferai de lui ce que je veux qu'il soit. I've chose him. What is your name? Je l'ai choisi. Quel est ton nom? Call me as you want, but my friend call me Carl. Vous voulez? Même famille m'appelle Karl. People of God, Peuple that de is Dieu. why we are here. C'est pourquoi nous sommes ici. To save this kind of souls that have captivated for long. Pour sauver ce genre d'âme que le diable a captivé pendant longtemps. I will deliver him with the blood of Je Jesus. vais le délivrer par le sang de Jésus. Help me with the blood of Jesus. Sir. Look at me. Regarde-moi. What? What? What is it? Qu'est-ce que c'est? You don't like it? Tu n'aimes pas ça? Why? Pourquoi? Why do you hate this one in my Pourquoi heart? est-ce que tu détestes ce qui est entre It's mes mains? normal water C'est une eau normale that I give to people to drink. que je donne aux gens de boire. What is it? Qu'est-ce que c'est? Huh? It's different. It's not water. C'est différent. What is it? It is normal water. Look at how I spray it. C'est l'eau normale. Regarde, It's normal water. c'est l'eau normale. It's different. C'est différent. How is it different? Comment est-ce que cela est différent? Yeah, he put me down. Huh? This water put me down. Cette eau me fait tomber. Can you clap for Jesus? He said, this water put me down. The blood of Jesus that crushes Le sang de principalities. Jésus-Christ qui crucifie Then you les stand before the principalités. blood, you stand erect. You must be on your knees. Now, he said this water put you down. C'est-à-dire que cette eau t'affaiblit, te fait tomber. What has this water done in your kingdom? Qu'est-ce que cette eau fait dans ton royaume? You destroy everything in him. Huh? You are destroying my work in him. Vous détruisez I'm mon monde en destroying lui. your work in him. Stop it. Stop. I should stop it. Arrêtez cela, arrêtez ça. No. I've worked so many long time. Please. J'ai travaillé pendant longtemps en lui. S'il vous plaît, arrêtez ça. I have things to do with him. Allow me. J'ai des choses à faire avec lui. Laissez-le. Jesus won him. Because Jesus' spirit is in him. Jésus, l'esprit de Jésus est en lui. Jésus a besoin de lui. So you see, this is the blood of the Lamb. Ça, c'est le sang de As l'agneau. I will spray this blood, Quand je vais asperger ça sur lui, he will shout and shout and il va shout crier, and crier, boom. et il va partir. And that will be all. Et ce sera tout. His soul now will be preserved Son âme sera for the préservée use of Master Jesus. pour l'utilité de Seigneur Only. Jésus-Christ. Seulement. Look at me. Regarde-moi. Hands up. Lève les mains. The sign of surrender. Lève les mains en signe d'abandon. Hands up. Lève les mains. Straight. Lève-les haut. Right up. As a sign of surrender. From today, À partir I d'aujourd'hui, release him je le from relâche your de powers, tes from puissances, your manipulation, de ta manipulation, from your covenant, alliance, from every power you have been manipulating him, de toute from that puissance spirit avec of laquelle tu as women, manipulé. every affliction, Toute affliction, spirit of money. esprit d'argent, As this water touches him, he is free. comme cette eau va le toucher, il est libre. I'm free indeed.
our brother is finally delivered, set free, and he is confused at what is happening. To God be the glory. Notre frère est finalement délivré. Et vous pouvez voir qu'il est confus sur ce qui se passe. À Dieu soit la gloire. Tu es assis? But what were you doing on Qu'est-ce que vous the, faites coucher on ici the devant? altar? He's looking his nephew. The good God who brought you here. Le bon Dieu qui vous a amené ici vous a délivré. You said you want to destroy yourself. Tu as dit que tu veux te détruire toi-même. Yes, you say you want to destroy yourself, you want to kill Tu as yourself. dit que tu veux te tuer, tu veux te détruire. You said you have caused yourself to be after women. Tu as dit que tu as causé toi-même pour suivre les femmes, d'être derrière les femmes. Il y a quoi, tu? By the count of three, let the Holy Spirit come À trois, upon que le you Saint-Esprit vienne sur toi and fill the space that the demon was living in his et life. remplir l'espace dans lequel le démon vivait. Jesus, Jesus, Jesus. Be filled with the Holy Ghost. Sois rempli par le Saint-Esprit. I command you to be baptized with the Holy Ghost. Je te commande d'être baptisé par le Saint-Esprit. In the name of God the Father, Au nom du Père, and of the Son, du Fils and of the Holy et Spirit. du Saint-Esprit. As this Lord have set you free, you are Comme le Seigneur t'a free. libéré, tu es libéré en From vérité. today, À partir d'aujourd'hui, you will never save Satan tu ne vas plus servir le diable till death do your part. jusqu'à ta mort. In Jesus' Au nom name, de Jésus-Christ. covenant with Satan today has been destroyed by the L'alliance blood avec le of diable a été Jesus. détruite aujourd'hui par le sang de As Jésus. you rise up today, Comme tu te lèves you will aujourd'hui, sing for Jesus, tu vas chanter pour and Jésus. Jesus alone will receive glory. Et in Jésus seul Jesus' va name. recevoir la gloire au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. You are free, sir. Tu es libre, mon frère. God have set you Le free. Seigneur vous a libéré. God have delivered you. Le Seigneur vous a I délivré. will see you after Je vous verrai pour service. le service. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you, Jesus. The Holy Mountain Ministries is a ministry that is still growing. So please, your support for the realization of the vision and the destiny of the ministry is highly appreciated. For inquiries concerning your support for the ministry and Restoration TV, please contact this ministry's official support lines +237 672 1194 10 +237 695 4953 27. God bless you for your support for the growth of God's kingdom. The Holy Mountain Ministries est un ministère qui grandit encore. Alors, s'il vous plaît, votre soutien pour la réalisation de la vision et la destinée du ministère est vivement apprécié. Pour toute personne voulant soutenir le ministère et la chaîne Restauration TV, s'il vous plaît, contactez le ministère au numéro de soutien officiel suivant. +237 672 11 94 10 +237 695 49 53 27. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien pour l'avancement du royaume de Dieu. Restoration TV, bringing to you the gospel of our Lord Jesus Christ. Stay tuned to the word of life. Restauration TV, pour vous apporter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, restez connectés à la parole de vie.